开了3整天才刚从安大略省出来，在 Manitoba 的那个高速上，刚刚进入 Saskatchewan， 刚进入阿尔伯塔，要进入 British Columbia 的边界了。开了将近250公里，开450公里，830公里，将近1000公里吧。出发这里已经有2个半小时，3个小时，4个半小时，6点半出发的，现在快8点。开到Whitehorse 好像是有2500公里吧，大概还有1500多公里吧。看，现在我们到了那个 BC 跟育空的交界线。26天前，我从加拿大的滑铁卢出发，全程8000公里，终于来到了育空，一个我从未想过会来到的地方。大约2万年前，来自西伯利亚的古印第安人穿过了冰封的白令海峡来到这里。千百年来，他们一直过着与世隔绝的游牧生活，直到19世纪末，人们发现了这里蕴藏的黄金，便蜂拥至此，彻底打破了这里的宁静。如今淘金热已经过去，昔日的繁荣已不复存在，但这片充满挑战的土地依旧吸引着世界各地的旅行者。那么我们现在出发，去寻找属于自己的那份宝藏。Hello， 我们已经早上起来了，现在大概9点多了。这个地方呢叫做 Emerald Lake， 给大家看一下这个湖是啥样的。就我们在的这个地方还是比较暗的，所以就是近处的湖水看不出来，但是远处的你还是能看得出来，就是绿绿的，就是这里。今天的打算呢特别简单，昨天是从那个 Marsh Lake 那边过来嘛，然后就是途经了一个地方叫做 Carcross， 就是我们这里离这里大概10公里左右的一个地方。它那儿呢就是有一个很神奇的沙漠，所以我们今天呢去那个沙漠看一下，然后看一下之后呢，我们就直接去 Whitehorse。Carcross 是育空境内一个只有300多人的小镇。100多年前，小镇的名字其实叫做 Caribou Crossing， 意思是驯鹿路口，因为每年都有大量的林地驯鹿迁徙经过这里。我们现在在这个 Carcross Desert， 就特别神奇啊，就是周围全部都是绿绿的一片，然后中间就这么一块地方，就是有sand dunes。走到那边去看一下吧，看看爬到那边顶上，然后往下看是什么感觉。我们现在已经在就sand dune的某个高处了，这里的话又风特别大，然后在远处的话，大家应该可以看到，就是那边群山环绕之下，底下有一个湖，那个应该就是 Banner Lake。那边的话应该是有一个沙滩的嘛，然后那个沙就会从那边就一直往上吹，一直往上吹，然后就是会积在这边的坡上面，然后就形成了一个沙堆，还是挺壮观的。在 Carcross 小镇稍作停留后，我便继续前进。Whitehorse 离这里只有不到1小时的车程，预计中午就能到达。在那里，我会迎来一位同样喜欢户外的新伙伴，他叫 Farron， 是我的大学同学。为此，我决定在他抵达前整理一下车里的东西，给他腾出一些空间。我们现在已经到 Whitehorse 了，然后我们现在到了这个 Yukon 的 Visitor Center， 我们进去看一下能不能拿个北边的地图啥的。So I'm just wondering if we can get a physical map all the way to Tugtuota. So this is from just before Dawson City, Okay. at the corner, and this takes you all the way to Tugtuota. Safe journeys. Yeah, thank you very much. 我们现在在那个 Canadian Superstore， 就刚进去 check 了一下，就问了他们 staff 能不能在这个停车场过夜，他们就说过1晚没事的。然后那个刚问完回到车上就接到方人的电话，他就已经到机场，并且那个拿到行李了。OK， 那我们现在就出发吧。Yeah, it's video. Oh, okay. I was Yeah. Good to see you, buddy. Yeah, so this is Farhan. Yeah, I'm trying to vlog all the way. Very cool. So basically, I check where we can stay overnight, and there's a Canadian Superstore close by. And we're allowed to park there? Yeah, I asked the staff in there. They said it's okay. Do you want to sort out the stuff here, or you want to go there first and sort it out there?
I'm flexible. Yeah. So yeah, let's just go there first. Sure. Yeah, Should cool. I throw things in the trunk? Yeah, sure. So hit the washroom already? Yeah. All right. Well, I tried. Yeah. All right. Yeah. No worries. Because for the superstore, they only open till like 10 p.m. Yeah. So yeah, stick out half an hour to use their washrooms. Sounds good. Yeah. Because Massage my belly to stimulate. yeah, because like we're not really in the nature, so we can't really like Just go on do the side things. Of the road. Yeah, Okay, we can't really do things in nature when nature calls. But We'll just go behind the McDonald's. yeah. All right. So anyways, we'll just head to the parking lot of the superstore, and we'll figure out how to stay there for the night. OK， 我们现在已经把车整理完了。现在的话就是，那个看这个副驾，就是驾驶座跟副驾都已经移到最前面了。然后这就是我们的这个 sleeping area。当然了，我的睡袋就比较大，看上去就比较占位子。然后它的话就是加拿大人比较耐寒，所以它的这个 sleeping bag 就薄薄的一层，我的就是3层。OK， 那今天就先这样啦，拜拜。Hello。Alright， 我们已经早上起来了，现在是早上8点20吧。昨天聊天聊得特别晚，1点多睡的，然后刚刚起床。This is for morning. Good morning. Yeah, we sleep pretty well last night. It was a little bit noisy. All the crazy people are driving kind of ignorantly last night. They're souped up old cars Yeah. with loud mufflers Yeah. just going around our parking lot. There's once that I was in Watertown, I saw a guy that cut a hole in the hood, and they just stick an exhaust directly from the engine, so it doesn't pass all the muffler. Ridiculous. Yeah. Anyway, so today we're trying to hit Dawson City, which will we'll need to drive about 570 kilometers. Yeah, we'll get prepared and hit the road. Dawson City 因19世纪末的 Klondike 淘金热而闻名。当年这里吸引来了近10万的淘金者，可如今只剩下1000多的常住人口了。我们沿着 Klondike 高速向北进发，一路上看到了好多从森林里飘出的浓烟。在雷雨频发的7月，森林火灾在这里似乎并不罕见。我们现在到了这个要拍的 car 立着我们过去的地方，就是这儿大家都在等着，这里大概有4、5辆车吧。然后就是接下来的40公里，就是路边就是有 forest fire， 所以就有些时候就是来回车辆是不能同时走的，就可能要就是专门走一边。那我们就在这儿 chill 一会儿，然后我们就等那个 pilot car 过来了之后，我们就继续往前出发。现在我们在路上已经是第3个还是第4个 construction zone 了，它都是 one way 的嘛，所以就是要等那边车过来我们才能走。然后这里的话又排队了，又得等。但是我们已经离那个 Dawson City 很近了，就这边过去的话大概就是1个小时，80多公里。哎，对面车好像来了，那我们可以差不多准备出发了。我们现在已经从那个 Dawson City 出来一点，然后到了一个比较高的高坡这儿，然后这里就是我们归的地方。这里的话 view 特别好，就是360度全景看这边的 Dawson City。对。Yeah, exactly. OK， 那我们在这里 set up 一个 time lapse， 然后我们看看能不能拍出一些有意思的效果。夏天的北边没有真正的夜晚。不知不觉就快午夜12点了，简单打理后，我们便准备休息。明天见。Hello， 今天早上7点半就起来了，因为昨天没有备份照片，所以就是我们把这个电脑和什么各种相机什么的就放在这个车上备份一下。我们今天早上的话还要去那个 Auto Shop 去做一下那个 tire rotation， 然后我们再上路去 Dempster Highway。这个小册子啊，有一个专门的那个地图，就是从那个 Dawson City， 就是这个地方一直开到最北边的 Tuktoyaktuk，
就是这个地方。然后呢，就是那个 paved road 是这个实线，然后上面这条虚线全部都是 unpaved road， 对吧？就这里一直上去。然后就是这边的 staff 说，就从 Eagle Plain 开始，就是这一段路其实是非常差的，就这段可能还行，这段就比较危险。然后 just in case 我们买了一个就是2手的备用胎，就是50块钱一只，然后我们没有地方放了，因为底下的话有一只就是小的那个就紧急备用轮胎。那么就把这只轮胎放在这儿。All right, Farhan, you got any comments? Yeah. 这个 Yukon 很漂亮. Yeah, well, we haven't been there yet. Well, this area. This area is in. Dawson City. Dawson City is in. Yeah. I'm trying to hype it up. We hope to see some amazing sceneries up in the north because some people that are back, they told us that it's gorgeous. Solo, you see that sign? Yeah? It says True North. Up to now, we've only been in the fake north. Yeah. But as soon as we get on this highway, it's the real deal. Yeah, we're at the very beginning of Dempster Highway, and there's LED panel behind us saying extremely dusty. Yes. So yeah, we're just hope for the best. You see all the other car that's passing by, they're like tanks, and we're just having a little SUV. Where is it? It's behind the sign. So yeah, we're just hope for the best, and we don't want to have all our tires pop. All right, should we just keep going? Let's keep going. All right, let's go. Dempster 高速全长近800公里，全程没有铺气，是加拿大最危险的高速之一。接下来我们会到达 Dempster 高速沿途的墓碑山，这是我们在北边唯一的徒步地点。So we're here, and we're hiking all the way up to the summit around this portion. It's a 48-kilometer hike, so it's pretty long, but we were only doing the first portion. So let's go then. 山脚周围被茂密的植被包围，很难看到山谷的样子。直到我们爬到了半山腰，植被才一点点变得稀疏。Who put this trail in, but someone should take his surveyor's license away. There's a valley down there that's 500 feet lower. There's a valley down there that's 500 feet lower. What's the matter with the friggin' moron? Because then you don't see the view. And you're just getting going that much with somebody's. That's fine. 现在已经在第一个 viewpoint， 就是后面已经可以看到整个 Tombstone 的这个 valley 了。就是这边山头的另外一边已经开始下雨了，所以我们不清楚我们还能往前走多久，所以 we'll see。那边就是已经开始乌云过来了。OK， 我们马上继续往前走了，看看能走多远。希望就是别在我们这块地方打雷。这边的 hike 还是挺不错的，就是最近火灾，所以就是天不是特别晴。然后现在好像就开始有云了，然后远处地方都已经全部都开始下雨了，所以我们再过不多久，我们也就继续返程了，因为这边走下去可能还得好久，中途希望不要被淋得太湿吧。So we're at the Tombstone Interpretive Center, and there's a shelter here, where we can like stay in and have some food. So we just made our dinner here, pretty simple stuff, and Farhan's getting a change, and I'll probably change later. I'm feeling all sticky on my body. And here, luckily enough, we met an amazing guy. His name is Sebastian. Hello. And yeah, so he's a crazy cyclist. Tell me a little bit about your journey, like all the way from, is it all the way from BC? I started in Vancouver. Yeah? And the idea would be to reach Tuktoyaktuk and then go back to Dawson City via Alaska to reach Whitehorse. Oh, nice. So you've already biked a lot. I've already biked a little bit, yes. Oh, that's a long way from BC. That's not like a little bit. That's like Oh, 2,000? It was a month. And A it's month? more or less, I think it's 2,500. Kilometers? 500? I'm not sure. How- 2,000 something. How much do you bike every day? Average, it's around 100.
100 kilometers? But sometimes I do 30 and sometimes I do 190. Depends on The road. on the road, on your constitution, if you slept well, if you ate well, those kind of things. All right, Sebastian, thanks for your explanation of your amazing Have a nice trip. day. We'll have our dinner and clean up a little bit, and we'll keep going, and hopefully we'll hit Eagle Plains if it's not too much driving. All right, that's it. 现在已经是第二天的早上了，我们昨天一点多睡，然后晚上就打了好久的蚊子，就这边的蚊子就是跟之前几天晚上就真的是一模一样，就特别多，而且咬得特别疼。但是打了一会儿之后，后面就体力不支了，之后就放弃了。然后就是打算先去那个 Eagle Plain 去那边就洗漱，因为那边有 actual 厕所，就因为之后就没有什么 hiking 的活动了，所以就现在就去那边清理完的话就是刚刚好。您看这边有一辆 tourist bus， 这条路上都还有 tourist bus， 还挺神奇的。那我们就先出发吧，一直往前到 Eagle Plain， 这里过去还有90多公里，大概开个1个小时，1个半小时多一点，所以就也不是很长。OK， 那我们就先继续出发了。今天虽然是晴天，但是来自森林火灾的烟让空气显得灰蒙蒙的。真希望能赶紧来一场大雨，把火都浇灭，别让我们带着遗憾离开。我们从那个 Eagle Plain 出来了以后，已经开了大概40来分钟左右，然后我们就到了这个北极圈了。就是从这一点再往前走，就是往那边继续往前走，就这样不再会有夜晚。我们现在在这儿，然后 Inuvik 还在这儿呢，就特别远，然后中间还有2个 ferry crossing， 它就有2条河嘛。这里走过去大概还有300多公里，如果按60公里每小时的速度算的话，我们还得开5-6个小时。片刻停留后，我们便继续出发。没过多久，我们便驶出了火灾区域，雾霾也一点点消散。途中，我们发现了一种类似陨石坑的独特地形。后来我们才知道，这是由于地下的永冻土层融化导致土地塌陷而形成的。看来这里的生态也在慢慢的被全球变暖所改变。这天下午，一股来自北冰洋的寒流让气温瞬间降低了10度。加上开了一整天的车，我们决定早点休息。那今天就这样了，我们明天 Inuvik 见。Hello， 不到1个小时的车程啊，我们就已经到了 Inuvik 了。这个曾经只有在历史书上才见到过的词。现在的话，就是整个 Inuvik 其实就很现代了，就是你看后面就是有各种就是房子呀、什么酒店呀什么的，这边还有一些工厂。我们现在已经从 Visitor Center 出来了，这个是我去过所有 Visitor Center 里面最好的一个。它不仅就是那个 staff 他们就特别 friendly， 然后也给我们介绍了很多东西，然后就是还给了我们一袋子东西，包括什么小册子呀什么的。Yeah, the book is really nice. Yeah, did you show them? Yeah. It's like fancy, like the cover. They is even like have some really texture. nice pictures in it. Yeah, like Yeah. look at this. Yeah, it's awesome. Free stuff. Thanks for all the taxpayer, man. I guess now we're just going to drive around the town and maybe fill up the gas and take a Yeah. look at the greenhouse. Get some snacks, check out the greenhouse, maybe Yeah. pass by the power station, get a feel for the town. Yeah, sure. All right, let's go. 作为 Northwest Territory 的省会 ，Inuvik 的常住人口只有3000多人。在这个偏远的北极小镇，电力是由当地的燃油发电站提供的。在夏季，当地居民除了捕鱼打猎，还会在小镇上的温室里种一些蔬菜水果。因为 Dempster 高速的修建，来自外界的物资补给变得相对简单，日常用品的价格也不会很贵。我们从当地的超市买了一些零食，便出发前往我们的最终目的地 Tuktoyaktuk。10286公里，从安大略到了这个大陆的
最末端，真的就是世界的尽头 ，Arctic Ocean， 在身后就是 Arctic Ocean。哇，从昨天开始就变得特别凉啊，真的就是这跟我们就是正常期待的那个 Arctic Ocean 是一样的感觉，就是 freezing cold, kind of foggy, kind of raining all the time。哇，太激动了，真的是好冷啊，我的天！现在已经7月份了吧？现在我觉得大概只有3、4度。This is it. This is as far as we can go. 最远能够去到的地方，开车能够到的地方。我的天 ！Arctic Ocean! Pretty amazing. 我们现在就是在这条路进来的最头上，这里就是最远我们能走到的地方了。远处的话，它其实还有一些别的岛啊，就是这边出去还有一些别的岛，而且那里都是还有那个就是有居民有 community 一直住在那儿，也是特别神奇。这么严酷的环境下，竟然还有人1年4季住在这儿。Alright, we're gonna touch the water. This is it. This is Arctic Ocean water. 还好不是特别凉。我觉得如果是前2天天气热一些的话，我觉得完全就是脚下去完全是没问题。今天太凉了，真的是荒无人烟，就基本上没有人在这儿。来这里的都是就是来所谓的那种象征意义的来到就是北冰洋边上，但实际这边的话，我觉得怎么说呢，景色其实也没有啥景色，更多的就是一种 achievement 了吧，证明我们已经来过北冰洋了。Alright. Let's give one last look. Arctic Ocean. We've been here. We've been here. 现在是早上5点20分，我们是今天5点醒的。今天早上起来的时候特别冷，昨天晚上下了雨，感觉就是我们在北冰洋碰到的冷空气就已经到这个 Whitehorse 了。我们现在在做车里面最后的整理，法兰再把他的睡袋和他的那个充气床垫全部收起来。Here we are at the airport, and yeah, so have a safe flight, Faran. Thanks. When's our flight? 7? It's an hour and a half, yeah. An hour and a half? Yeah. Okay, so we're right on time then. Yeah. Cool. Appreciate the ride, buddy. All right. Yeah, have a Safe drive to Ontario. Yeah, have a nice flight to BC and have fun there. Okay, talk to you soon, man. Yeah, all right, bye. Bye. Have fun. All right, 我们现在送法尔到了机场。我们现在的话就是，我们自己先回那个吧，先回 Superstore 去把车整理一下。待会儿要下雨了，所以我们得赶紧时间。今天去哪我还没有定，但是肯定就是沿着高速往 Edmonton 方向走了。今天也不知道走多远，大概走个800-900公里吧，也就差不多了。OK， 那我们就出发吧。旅行的第35天，我正式开启了返程之旅。在过去的这1个月里，我拥有了太多难忘的回忆。第一次在车里过夜，第一次踏入北极圈，第一次看见了日照金山，也第一次拍到了银河繁星。计划和执行这次旅行并不容易，这让我更珍惜那些平时看似理所应当的东西：一餐饭，一个热水澡，不间断的供电和随处都有的手机信号。当这些东西不再是常态的时候，我才意识到自己活在一个多么优越的年代。那些曾经的烦恼，在这个浩瀚的世界前显得多么微不足道；那些曾经的吹嘘，在时间的长河中又显得多么轻如鸿毛。虽然旅行很美好，但总会迎来结束的那一天。7天后，我就会回到这一切开始的地方。希望工作后，我还能常出来走走，看看这个美丽的世界。这次的旅行 vlog 到这里就接近尾声了。在影片的最后，我列出了这次旅行的开支以及我的装备，希望能给屏幕前向往自由的你带来一些帮助。那么就到这里了，我是 Sola，下次路上见。